This is a case of lumbar canal stenosis with degenerative listhesis. We are going to put screws for her back, and immediately after surgery we are going to make her walk out of the theatre, since we are doing this kind of surgeries under local anesthesia, that is local epidural. That is a beauty of spine surgery at Panacea. Suwarna. Yeah, this is a case of L45 degenerative listhesis. We are doing endofusion. I am standing on the patient's left side. Under segmental epidural, we are able to do endofusion, fixation procedure under endoscopy. That's the beauty of endoscopy. And back to particularly at Panacea spine pain, we do all cases under epidural. Patient conscious, probably we may ask the patient to walk out of the theatre. You could see there, that's a, if you see there, that's a L5 traversing nerve root. You can see it's going under the pedicle. We have done over the top decompression. Opposite side foraminoplasty has also been done. And if you see here, this is the exiting L4 nerve root, and this is a disc space. Initially we have prepared the end plates. You could see the cage. After putting bone graft, we have docked in 11x22 titanium cage. You see, it's beautifully prepared, the end plates, and the cage has been docked. Now we are going left with MIS screws. Thank you. She is 58-year-old female patient. తనకేంటంటే severe lumbar canal stenosis secondary to degenerative listhesis at Panacea Spine Pain Ortho Sleep Center. Myself, I am Dr. Ramesh Gajula. We could do endofusion. ఏదైతే మనకి స్క్రూలు బోల్ట్ వేసి ఫిక్స్ చేసి ఓపెన్ సర్జరీ చేస్తామో దాన్ని మనము ఎండోస్కోపీ పద్ధతిలో బ్రహ్మాండంగా 4 స్క్రూలు వేసి 2 రాడ్లు వేసి పేషెంట్ నేరుగా ఆపరేషన్ థియేటర్ నుండి ఫిక్సేషన్ స్క్రూ ఫిక్సేషన్ చేసినాక కూడా నేరుగా ఆపరేషన్ థియేటర్ నుండి రూమ్కి నడిపించుకుంటూ పంపించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన పనేషియాలో మనము అండర్ లోకల్ అనస్థీషియా పెద్ద మొత్తం అవసరం లేదు, జనరల్ అనస్థీషియా లేకుండా. ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్జరీలో కంపల్సరీ జనరల్ అనస్థీషియా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దానికి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ కావచ్చు, రిస్క్లు కావచ్చు, టు అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ కుడ్ డూ అండర్ సెగ్మెంటల్ ఎపిడ్యూరల్లో మనం చేసి పేషెంట్ నేరుగా ఆపరేషన్ థియేటర్ నడిపించుకుని తీసుకొస్తున్నాం. అలా సన్ కూడా ఉన్నాడు వెనకానే శ్రీనివాస్. చెప్పు శ్రీను, ఎట్లా ఉంది సర్జరీ అంతా చూసావు కదా, ఎట్లా అనిపించింది? అమ్మ సోయితోట ఉంది కదా సర్జరీ అంతా. స్క్రూలు బోట్లు వేసామా? ఎన్ని స్క్రూలు వేసాము మనం? 4 స్క్రూస్ వేసాము, కేజ్ కూడా పెట్టాము. సో యూ కెన్ సీ షీఈస్ కాన్షియస్. దట్స్ ద బ్యూటీ. అదే ఓపెన్ సర్జరీ అనుకోండి, అట్లీస్ట్ 2 to 3 months రిహాబిలిటేషన్ కావాలి, బెడ్ రిడన్ ఉంటారు వాళ్ళు, అదర్ అసోసియేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్, అక్యూట్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు చూడండి బ్రహ్మాండంగా షీఈస్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ. అండ్ వీ ప్రౌడ్లీ అనౌన్స్ in throughout India there are only few people who will do under segmental epidural local anesthesia lo chesa. Danlo mem proudly announce chestunam, we are one among. So we can cut short the recovery time. From tomorrow onwards she can walk, she can go out of the operation theatre, she can go out of the hospital, and she can do their day-to-day activity. Thank you. I am thankful to my anesthetist also, Dr. Raju. Thank you. This is a case of severe lumbar canal stenosis secondary to degenerative listhesis. We have done endofusion, screw fixation under local anesthesia. This is the only center in Hyderabad, I can say proudly, in 2 Telugu speaking states, that this is the only institute where we do it under segmental epidural. Patient is able to walk out of the theatre, and immediately after surgery we are going to discharge the patient also with less rehabilitation.